Salam sejahtera dan selamat datang kepada hadirin yang sudi meluangkan masa menyaksikan siaran rakaman Virtual Speaker Corner Fakulti Pertanian episod ke-29. Saya Krisha Webster merupakan moderator anda pada episod kali ini. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan panel kita pada hari ini iaitu Saudara Syed I'Diliskandar Salihin. Beliau merupakan pelajar tahun 1 Bacelor Pertanian Sains Ternakan dengan kepujian. Beliau merupakan alumni UPMKB dalam jurusan Diploma Kesihatan dan Penternakan. Pada hari ini, beliau akan berkongsi tajuk Vaccination in Animal Industry. Tanpa membuang masa, saya menjemput panel kita pada hari ini. So, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, saya Syed I'Diliskandar Salihin. Pada hari ini saya akan berkongsi ataupun share berkenaan dengan vaccination in animal industry. So, saya akan langsung kepada slide saya, iaitu vaccination in animal industry. So, first of all, why we need vaccines? So, kenapa kita perlu vaksin? Pada zaman sekarang ni, masyarakat dan community terdapat separuh daripada komuniti kita menolak vaksin ini kerana terdapat unsur-unsur negatif ataupun tanggapan yang negatif berkenaan dengan vaksin. So, vaksin ini sebenarnya adalah alat, bukan juga alat, tapi bantuan untuk kita masa akan datang. Dia akan membantu kita untuk melawan penyakit-penyakit di masa akan datang. So, vaccines, why we need vaccines? Vaccines can control diseases and can protect individual animal from illness and death. So, vaksin ini dia boleh membantu kita untuk mengatasi penyakit kita ataupun haiwan-haiwan lain, dan juga boleh protect kita di masa akan datang daripada diserang penyakit ataupun mengelak daripada kematian. So, vaksin ini juga, as you can see, increase body resistance against infection. So, vaksin ini dia boleh tingkatkan immunity badan kita di masa akan datang untuk melawan penyakit-penyakit yang menyerang kita di masa akan datang. So, kenapa vaksin ini dia sangat penting? Why it is important? So, first dia akan target specific disease. So, setiap vaksin ini dia mempunyai setiap what we call setiap tugas yang sepatutnya. So, for example, like right now lah, vaksin COVID-19. So, dia dihasilkan untuk only COVID-19. Okay? Sebab tu dia important. Next adalah untuk stop epidemics. So, what is epidemics? Epidemics ialah apabila serangan penyakit berlaku di sesuatu community dan ia akan merebak di sebuah community tersebut. Dan yang ketiga adalah protect everyone who is vaccinated. So, vaksin ni dia important sebab dia boleh melindungi kita daripada sebarang penyakit di masa akan datang. So, next. So, infectious disease will affect the animals and also the farmers widely. This can make further impact on the economics, food security and so on. So, ini maksudnya apabila seekor haiwan itu tidak divaksin, maka apabila haiwan itu sakit, dia akan merebak ke seluruh population haiwan itu. Jadi ini akan menyebabkan haiwan itu mendatangkan penyakit pada haiwan itu dan menyebabkan kerugian kerana haiwan yang sakit tidak boleh disembelih, ataupun sebagai contoh haiwan ternakan lembu tenusu, kita tidak boleh ambil dia punya milk, susu dia. Kita tidak boleh ambil sebab dia sakit. So, dia akan hanya dibuang begitu saja. So, rugi. So, ia akan menyebabkan kerugian kepada farmers tersebut, petani tersebut, dan juga ekonomi akan datang. So, di samping itu, terdapat juga penyakit yang boleh menyerang manusia, iaitu kita sendiri, iaitu farmers, petani, di mana jika haiwan itu diserang penyakit, ia boleh terdapat penyakit yang boleh merebak kepada petani yang menjaga haiwan tersebut. So, ini akan datangkan impact yang sangat besar di mana jika haiwan itu sakit, kita pun sakit, so masalah makin besar. So, next, goals of vaccination.
first vaccinate largest number of population of the animals in the population at risk, di mana kita perlu vaccinate as largest as possible, sebanyak mana yang mungkin, kerana jika sebagai contoh ada 10 lembu dan kita hanya vaksin 5 ekor lembu dan 5 ekor lagi ni tidak akan divaksin. So 5 ekor lagi ni dia akan menyerang pada populasi yang lain. So ini akan mendatangkan apa kita cakap, mendatangkan kerugian lah, sebab kalau kita tidak vaksin keseluruhan population, sama juga semua akan sakit kan. So next akan vaccinate not frequently then necessary. So vaksin ni juga dia diperlukan bukan sentiasa tetapi di dalam tempoh yang sepatutnya. Sebagai contoh, vaksin COVID-19 ni paling dekat dengan kita human. COVID-19 ni hanya diperlukan, ada yang diperlukan 2 dos dan hanya diperlukan 3 dos, tidak boleh lebih. So next, individual that has a high exposure to a disease. So individual yang ataupun haiwan yang high exposure to the disease ataupun yang mempunyai risiko yang tinggi kepada penyakit adalah individu yang ataupun haiwan yang paling penting kita perlu vaksin. Kalau tidak, risiko kematian akan lebih tinggi. So next, apakah itu vaksin? So actually, vaksin ni ramai yang orang salah anggap vaksin ni dia adalah microchip lah, apalah benda lah. So what is vaccine? So vaccine actually is a killed or weakened microbes that stimulate the immune system so it will be prepared to defend your body against these diseases. So vaksin ni dia bertindak sebagai stimulat. Dia adalah mikroorganism dan dia akan stimulate badan untuk menentang penyakit di masa akan datang. So as you can see, vaccines mimic the real diseases. So how it works? Bagaimana vaksin ini berlaku? Bagaimana vaksin ini berlaku di dalam badan kita ataupun badan dalam haiwan? So how it works? So first, apabila kita suntik vaksin into the body, into our body or animal's body, so it will stimulate the immune system. Okay, it will stimulate the immune system. Then next, the body recognize the infectious agent. So badan tu dia akan ingat, oh microorganisms ni yang masuk dalam badan. So dia akan ingat. Then dia akan produce antibodies for the disease. Dan apabila vaksin tu disuntik tadi, then dia akan recognize the disease. Then the antibodies for the disease will be produced. Antibody badan akan produce. So next, apabila kita lepas disuntik vaksin, lepas tu badan pun already recognize the infectious agent and produce antibodies for the disease, then the body will remember for the future infections, for the future infection. So apabila for the future infection, apabila lepas kita suntik vaksin, so in future badan kita akan ingat, oh dia sudah serang saya sebelum ni. Jadi badan kita akan lebih mudah untuk produce antibody untuk menentang penyakit tersebut. So actually there are 4 types of vaccines. First of it is weakened vaccine, inactivated vaccine, toxoid vaccine, and subunit vaccine. So weakened vaccine is actually vaksin yang hidup tapi dia dilemahkan. So inactivated vaccine, dia vaksin yang di mana microorganisms tu dimatikan tetapi dia masih boleh direcognize oleh badan untuk ditentang. So I will explain only 2, that is weakened vaccine and inactivated vaccine. So for the weakened vaccine, so it actually contain live organism which deprived from disease causing it to be weakened. So weakened vaccine ni dia diambil daripada living organism, then dia diambil daripada sebuah penyakit ataupun satu penyakit dan menyebabkan ia menjadi lemah. So apabila contoh seekor lembu dia dijangkiti penyakit dan apabila kita ambil penyakit tersebut dia akan menjadi lemah. So that is the weakened vaccine.
Tetapi dia ada keburukannya sendiri untuk weakened vaccine, that is can cause disease in stressed animals and if were given in wrong route. So nama dia pun living vaccine, weakened vaccine, vaksin yang dilemahkan. So of course, bila kita administer the vaccine in wrong individual, that means we don't make any physical examination, kita tidak cek sama ada dia demam ataupun dia sakit, dia akan menyebabkan penyakit. So second is inactivated vaccine. So inactivated vaccine is made from microorganisms that have been killed. So microorganisms tu dia dimatikan dan disuntik ke dalam badan kita. That is inactivated vaccine. Dan ia diperlukan tidak seperti weakened vaccine, di mana hanya memerlukan satu dos. Inactivated vaccine required 2 doses to be working efficiently. So diperlukan dalam 2 atau 3 dos untuk ia working efficiently. So next, how vaccines are made. So there are 3 here. Cell culture first, their growth in cell culture, and microbes grown on the suitable medium, di mana seperti anda lihat dia dalam gambar bawah ni, their growth on the blood, in the blood. Next is chicken embryo egg. So the main thing here is chicken embryo egg. So most of the, not most, but actually separuh daripada vaksin raised in the chicken embryo egg. So when the vaccine replicating in the chick cells in the egg, they will replicate, they will divide themselves like strongly. They will divide themselves like banyak lah. Dia akan divide themselves banyak-banyak. Tapi apabila dia diambil, this is for weakened vaccine, right? So this is for weakened vaccine. So apabila dia disuntik dalam badan kita, dia akan menjadi lemah. Tetapi apabila disuntik dalam badan, our body or animal's body will try to recognize the disease, the vaccine, the microorganisms. Then for the future responses, they will react with another same disease with the vaccine we inject to our body or animal's body. So time to produce protection. So after we inject the vaccine into our body or animal's body, actually the vaccine will not work like, dia tidak akan berlaku sekelip mata seperti yang orang zaman sekarang cakap, alah vaksin tidak ni pun, tapi ialah dia vaksin kan, dia tidak akan stimulate our badan, stimulate our immunity like quickly. Dia ambil masa 5 to 14 days for the immune system to respond and remember the agents that being introduced. So it takes like 2 weeks for the body to recognize the disease and respond for future responses, for future infection. So for the weak inactivated vaccine, 2 or more vaccinations several weeks apart must be given to achieve protection. So for example, like right now, the COVID-19 needed 2 doses of, or 2 or 3 doses of vaccination injection. So next, vaccination route. So vaccination route adalah di mana kita introduce the vaccine to our body. So first is parenteral injection. That is yang common sekarang lah, melalui syringe and needle. So it is through intramuscular and also subcutaneous. I will explain it later. And needle free. Needle free is we inject the vaccine to our body without, or to animal's body without any needle. Okay. So for intranasal is through the nose of the animals, and for the ocular is we applied it to the eye. Kita akan apply pada mata haiwan tersebut. Then oral, biasanya kita akan letak the vaccine with the water or the makanan or the food and give feed to the animals. And next is spray topical. So for the oral and spray topical is suitable for the largest community of the animals. For example, like reban ayam, kita
tidaklah penat kan, satu-satu kita kena jarum. So kita just letak vaksin tu dalam air ataupun makanan, then kita biar dia makan ataupun kita spray. Next, okay, this is intramuscular injection, parenteral injection using syringe and needle. So intramuscular is we inject the vaccine to the muscle of the animal's body. So, but it is important that we might not inject the vaccine to the what we call high-priced meat areas, because it can damage the muscle tissue. Dia akan menyebabkan muscle tissue itu akan rusak dan meat price itu akan jatuh. And next is subcutaneous injection, di mana kita suntik vaksin tersebut di bawah kulit haiwan tersebut. So this is an example of where we cannot inject the vaccine because contain high-priced meat. And this is subcutaneous area, the gray one under the skin, and the black one is intramuscular, where we inject the vaccine through the muscle of the animal. So this is the example of the gun, the the air pressure. So we inject the vaccine through the pressure of the air through our body or the animal's body. As you can see here, the particle of the vaccine will get through the skin through the air pressure. So why, like I said just now, why the importance of physical examination. So kenapa physical examination ni penting untuk haiwan sebelum kita vaksin ataupun diri kita sendiri? Kerana apabila kita vaksin haiwan ataupun kita yang sedang sakit, ia akan mendatangkan penyakit. Sebagai contoh, kita akan datang allergic ataupun kita akan jadi demam, haiwan tu akan jadi demam, or ada discharge, ada hingus lah, kita orang kampung cakapkan. So next is this is the example where the vaccines given not to the animals when they not jalankan the physical examination. So this is the effect. This is the discharge of the cattle, and this is the allergic reaction. So it is important for the farmers or the petani to make physical examination first before injecting the vaccine to the animals. Okay, so examples in poultry industry, chicken. So the most important part is the Marek's disease, given subcutaneous. This is examples, okay? So next is Newcastle disease, given water or cross spray, where diorang just spray the vaccine to the whole community of the poultry, of the chicken. So fowlpox, wing web. So the wing web is actually the sayap of the chicken, the wing. So they just poke using the needle to the wing of the chicken. So it is actually subcutaneous, but yeah. Next is in ruminants. Examples of diseases that we need to be that needed vaccines is leptospirosis, brucellosis, vibrio,sis, infectious bovine rhinotracheitis. So this is one example of the leptospirosis. As you can see, the cattle already weakened. Dia tidak boleh berdiri sudah sebab lack of vaccination, tidak divaksin. So that's why vaccine is very important. So bila dia terbaring sini, then they poop or they urinate, so it will infect the other whole community of the cattle. So it is important for the farmers to vaccinate all of the community of the cattle. So this is the example of the infectious bovine rhinotracheitis. So this is the discharge, okay? So what are the issues that we are having now is actually some of the anti-vaccinists, they have their own way of thinking, that they say that vaccine is not needed because they said that
hanya perlukan sanitasi dan keselamatan ladang cukup untuk menghalang penyakit. Sebenarnya tidak, kerana terdapat ianya impossible, mustahil untuk kita halang penyakit untuk masuki ladang kita. So it is very important for vaccination to the animals, because when bila dia infect satu haiwan, ia akan merebak ke seluruh community of the haiwan. So it is very important for us to vaccinate the haiwan, because it will prevent the losses and also increase the economy of our country. So the issues that we having now in our community, us as a human, kita sebagai manusia adalah sebagai contoh zaman sekarang, why most of Malaysian cannot accept the vaccines, because vaccines is not actually a microchip or whatsoever. It is actually a weakened microorganisms that can increase our immunity for the future infection. They still like persoalkan kenapa vaksin diperlukan. Adakah vaksin ini boleh menyelamatkan? Kenapa vaksin ini tidak boleh berlaku dalam sekelip mata? Okay, vaksin can occur only after 5 to 14 days. So that was the problem that we are having now as the community right now. We are having issues like tidak terima vaksin, or they like okay, tidak perlu vaksin sebab mahal. Why? Because it's actually for the future protection for the animals. So we need to vaccinate the animals so that we can increase our yield and also increase our profits in the future. So I think that's all from me. Thank you for having your attention for me, and that's all from me. Thank you. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Syed atas perkongsian sebentar tadi. Saya berharap para hadirin mendapat sedikit sebanyak pengetahuan daripada perkongsian beliau. Dengan itu, saya akhiri episod kali ini dengan tagline Pertanian Tunjang Kehidupan. Sekian dan terima kasih.